బ్యాక్ టు బయోవెల్ ఛానల్. సో ఈ రోజు క్లాస్ వచ్చేంటంటే మనకి పార్ట్ 2 ఆఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో నార్మల్గా పార్ట్ 1 లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఈ ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బాడీ లోపల సెల్ అనేది ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ సెల్? సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. వై we call cell is the fundamental unit of life? Because it perform all life process. సో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనకి 2 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ ఏ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే ఏంటి? సో లివింగ్ ఆర్గానిజం బాడీ ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్. So that type of organisms we call unicellular organism. The example of the unicellular organisms it is the amoeba and paramecium, because their body is made up of single cell. So that's why amoeba and paramecium is an example of unicellular organism. So another one it is a multicellular organism. సో మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే ఏంటి? ఆర్గానిజం బాడీ. సో మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే ఏంటి? సో దట్ ఆర్గానిజం బాడీ ఇట్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ cells. So that type of organisms we call multicellular organisms. The example of the multicellular organisms it is the human beings, plants, animals, because their body in their body the multiple cells is present. So that's why we are all called multicellular organisms. అండ్ ఆల్సో మన పార్ట్ 1 లో కొంతమంది సైంటిస్ట్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ల గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. లైక్ రాబర్ట్ హుక్ పర్సన్ ఏంటంటే డెడ్ సెల్స్ ని కనిపెట్టారు ఆయన. అండ్ ఆఫ్టర్ రాబర్ట్ హుక్ Anthony van Leeuwenhoek ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ డిస్కవరింగ్ టు ద లివింగ్ సెల్. And Robert Brown was the first person to discover the nucleus in plant cells. So ఇలాగ some important scientists గురించి కూడా మనం పార్ట్ 1 లో తెలుసుకున్నాం. Now it is the part 2.